Radio Gaza, Chronicles from the Resistance, a broadcast by Michelangelo Severgnini and Rabbi Boualleg. In direct contact with the people of Gaza who are resisting and who have something to say to the world. Episode number 25, February 12, 2026. Since the day it was signed on 9 October, Trump's plan for Gaza has revealed a fundamental contradiction, among many others, which becomes more glaring and irremediable the farther it progresses. This was intentional from the outset, in the sense that without overlooking this contradiction, the plan would probably, indeed certainly, not have been signed. Hiding the contradiction served to postpone the day of reckoning and allow for a little more room for maneuver in the meantime. A little for everyone. Israel ponders, Trump ponders, Hamas ponders, Egypt ponders, Turkey ponders. More or less all busy cultivating their own hidden dreams, often very different from each other, as they await the day of reckoning. The two parties that were brought to the signing table, the Israeli government and the Hamas government, begin their reasoning from two irreconcilable points. Israel promises to withdraw from Gaza only after Hamas has disarmed. Hamas promises that it will not disarm, at least until a Palestinian state is established. But at that point, its weapons would become those of a regular army, and there would no longer be any need for disarmament. A team led by Donald Trump's son-in-law Jared Kushner and Special Envoy Steve Witkoff intends to present a document to Hamas within a few weeks along these lines. Hamas heavy weapons must be laid down immediately, while personal weapons will be registered and decommissioned at a later date. This is to be achieved within a couple of months, according to a previous ultimatum already issued by Netanyahu. In recent days, a response on the subject has arrived from Doha, Qatar, from Khaled Mashal, one of the main leaders of Hamas. Criminalizing the resistance, its weapons, and those who carried it out is something we should not accept. As long as there is occupation, there is resistance. Resistance is a right of peoples under occupation. Disarmament for a Palestinian means stripping away his very soul. Clear words. The contradiction, the enigma, the paradox, or whatever we want to call it, is there in plain sight. It is, after all, the same as always. For now, everyone is pretending not to see it, busy getting on with their work, and the day of reckoning is only postponed. ما تنسوني في هذا البر والمالي والأحباب عندي قوة. السلام عليكم أخي ميكелangelo. بالفعل حماس لن تنزع سلاحها أبداً، وهي تفضل الموت ولا تسليم السلاح. وبعد ذلك التقى نتنياهو مع ترامب للبحث في المفاوضات الأخيرة بشأن مجلس إدارة السلام، وهذا بعد انتهاء الاجتماع توضح أن
نتنياهو وترامب كانوا على مفاوضات إيران ومن ثم غزة. بالنسبة لغزة قالوا إنها في الأسبوع القادم ستبدأ الأموال ستبدأ إرسال الأموال إلى غزة لإعادة الإعمار، وهذا لحد اللحظة غير واضح أنه كلامهم صحيح أم لا. نعم يا أخي، بالطبع يوجد منشآت إسرائيلية خلف الخط الأصفر من الجانب الإسرائيلي، وهذا غير واضح إن كان في الاتفاق يوجد انسحاب من هذه الحدود، لأن هذه الحدود تعتبر حدود غزة مع الاحتلال. الخط الأصفر بمثابة حدود مؤقتة، ولكن لا نعلم إن كانت مؤقتة أم دائمة، لا نعلم مصيرها. The outcome is unknown, but in the meantime, as mentioned, some are moving forward. For weeks, Israel has been carrying out a series of targeted demolitions of buildings both within the Yellow Zone, controlled by the IDF, and in the rest of the Strip, especially in Gaza City and the south, simply by bombing. These demolitions can have no other purpose than to reshape the Gaza of the future, according to other social, certainly military, and perhaps even ethnic lines. Many argue that New Rafah will be a model city available to Palestinians. Of course, to enter, you will need facial recognition and to pass through a metal detector. Indian reservations would have been created in this way at the end of the 19th century in the United States if only they had had the technology. And so demolitions for the purpose of gentrification. Gaza must be leveled to make a way for the Sunrise Project, Jared Kushner's futuristic PowerPoint project, a colonial dream with human beings behind bars and a coastline that would make the rest of the world green with envy. As we said, while waiting for the day of reckoning, everyone can dream whatever dreams they want. Except that in the meantime, Israel has never stopped bombing civilians, the only thing it knows how to do well. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد بدأ التصعيد منذ الصباح، فلقد بدأ الأمر من خان يونس، حيث قامت القوات الإسرائيلية بتدمير عدد من المنازل بخان يونس، ثم بدأت عملية عدد من المنازل في مدينة خان يونس، ثم بدأت عملية عسكرية بحي الزيتون والتي هي مستمرة حتى الآن، وأصوات الانفجارات تسمع لحتى هذه اللحظة. وقد تم دخول الدبابات إلى المناطق المدارس، إلى شارع المدارس والمناطق السكنية في حي الزيتون، وتقوم الدبابات بتدمير ما تبقى من منازل المواطنين في حي الزيتون. وبدأت العائلات بالنزوح باتجاه الغرب تاركين خلفهم كامل أغراضهم، لأن الدخول كان مفاجئ وبدون إنذارات بإخلاء إلى السكان. استشهد هناك عدد من المواطنين بحي الزيتون، وتم تدمير عدد المنازل هناك والمحلات التجارية. الساعة 10 مساء بدأت الدبابات الإسرائيلية بالتقدم نحو مخيم جباليا. قامت بمحاصرة العائلات تسكن بمدارس الأمم المتحدة ووكالة الغوث، التي يسكن فيها ما يقارب من أكثر من 500 أسرة. ولا زالت الدبابات الإسرائيلية حتى هذه اللحظة تطلق القذائف وتدمر منازل المواطنين في مخيم جباليا، وتحاصر الناس هناك في مدارس الوكالة، ولا نعلم بعد ما يمكن أن يحدث هناك. المطبخ العالمي الأمريكي يقرر اليوم توقيف توريد الخبز الجاهز للمواطنين بقطاع غزة، حيث كان هذا الخبز رغم أنه لا يحل الأزمة ولكنه يخفف من أزمة الخبز مع وجود بعض المخابز الأخرى، ولكن قرر اليوم وبشكل مفاجئ
التوقف عن توريد الخبز والتوقف عن العمل بقطاع غزة، وهذا نذير هنا لدى الناس بأن هناك تجهيز لمجاعة جديدة للسكان في قطاع غزة، مع وجود تعنت إسرائيلي بعدم تقديم تسهيلات أو التزامات للمرحلة الثانية من خطة ترامب، واستمرار سعر الدقيق بالارتفاع. فقد وصلت اليوم أسعار الدقيق إلى مبالغ كبيرة بعد توقف توريد الخبز من المطبخ الأمريكي. الناس هنا تشعر بخوف كبير أن نعود إلى المجاعة مرة أخرى، حيث أن المجاعة السابقة قد بدأت بمثل هذه القرارات ومثل هذه الحالة. بدأت أولا إيقاف توريد الخبز عن طريق المخابز المدعومة من الغذاء العالمي أو المطبخ الأمريكي، ثم بدأت المجاعة تتطور شيئا فشيئا. نحن هنا نعيش بخوف كبير أننا على أعتاب مجاعة جديدة. By the way, over the last few days we have uploaded the 5 episodes of the film in progress to the channel. We recommend you to take a look. One of the few sensible points on which everyone, almost everyone, agrees is the reopening of the Rafah crossing. Officially semi-reopened on February 2, 288 people have currently been authorized to cross in both directions. But there are 20,000 Palestinians inside Gaza who are in dire need of medical care that is only available outside Gaza. International pressure for the crossing to be fully opened is continuous, starting with the United Nations. However, without international forces, it is impossible to pin one's hopes on Israel's goodwill. By the way, does anyone know what happened to the idea of an international force in Gaza as envisaged in Trump's plan? We were left with Israel's veto on Turkey. The other countries that had offered to send soldiers to Gaza as part of the stabilization force responded by saying, "Without Turkey, we will not send our soldiers to act as a buffer between Hamas and Israel." Another major contradiction, therefore, emerges from Trump's plan. Israel, no matter what happens, considers Gaza at its disposal. And that is precisely why Hamas does not believe in the good intentions of Trump's plan and is not disarming. Logical, isn't it? ماذا تغير في الأشهر الماضية؟ وقف إطلاق النار جزئي واستمراره بانتظام نسبي. هناك اتفاق لوقف إطلاق النار استمر منذ وقت معين في نهاية 2025 ما خفف من الاشتباكات الشديدة مقارنة بمراحل الحرب السابقة، لكن هناك خروقات وعمليات عنف متفرقة ما زالت مستمرة بين الحين والآخر وتستهدف المدنيين أيضا. عودة بعض السكان عبر معبر رفح. فتح معبر رفح جزئيا سمح بعودة دفعات من الفلسطينيين إلى القطاع،
إلا أن العملية بطيئة وشروط العبور فيها صعبة، خاصة للمرضى الذين يحتاجون علاجا خارج غزة. جهود سياسية ومفاوضات تستمر. هناك مساع دولية بين إسرائيل وتركيا وقطر ومصر والإمارات للتواصل إلى ترتيبات سلام وخطة إعادة إعمار مع مرور الوقت بحسب تصريحات بعض الشخصيات السياسية، لكن التفاصيل والتطبيق العملي لا يزالان غير واضحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The daily struggle for survival is still in full swing within the Strip. And we are not talking about bombs falling daily from the sky this time. We are talking about food, medicine, basic necessities. The Israeli agency COGAT, Coordination of Government Activities in the Territories, reported that over 65,000 lorries entered Gaza since the start of the ceasefire in October. COGAT also detailed the humanitarian efforts over the first week of February. 4,200 humanitarian aid lorries entered the Gaza Strip under the agreement. The lorries carried food, medical supplies, and shelter equipment according to the prioritization set by international organizations. Given that these are the official figures, here is what is being reported from inside Gaza. غزة ما زالت صعبة للغاية بسبب تبعات الحرب الطويلة، الدمار الكبير، الحصار المستمر، ونقص في الخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والرعاية الصحية. الوضع الإنساني معقد للغاية، وما زال السكان يعانون من آثار النزاع والحصار على المجتمع والاقتصاد حتى بعد اتفاق وقف إطلاق النار. على الرغم من هذه الظروف لا تزال بعض جوانب الحياة اليومية مستمرة. يحاول الناس استئناف بعض أنشطتهم الاجتماعية والعائلية، لكن هذا يخضع لخيارات محدودة وتحديدات مستمرة. حتى الآن لا تتوفر سوى معلومات قليلة بشأن التوزيع الفعلي للمساعدات الإنسانية داخل غزة من قبل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، وذلك لأسباب سياسية وقضايا لوجستية معقدة. على الرغم من الانخفاض الملحوظ في الأسعار خلال بعض الأشهر، لا يزال الوضع الاقتصادي صعبا. لا تزال غالبية السكان تعاني من البطالة والفقر، ولا تزال الأسعار بعض السلع أعلى من مستويات من قبل الحرب. وتشير التقارير إلى أن الرقابة على الحدود والقيود المفروضة على دخول البضائع قد أثرت على الأسعار، مما حال دون استقرارها التام في بعض الأحيان. انخفاض أسعار السلع الأساسية في قطاع غزة انخفاضا ملحوظا مقارنة بمستويات ما قبل الحرب. مع ذلك لا يزال الوضع صعبا والفقر متفشي، ولم تعد الأسعار بعد إلى مستويات ما قبل الحرب. وقد لوحظ بعض التحسن لكن غير كافيا لرفع مستويات المعيشة بسرعة. Radio Gaza has received a video message from a gentleman in Gaza, and as always, we are happy to share it with our followers. Ramadan begins in a week. We are counting on everyone's donations to make Islam's holy month a moment of relief amid the hellish conditions.
طبعا احنا اليوم من ارض فلسطين ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله، مناش الا الله. اليوم احنا طبعا من غزه من ارض الرباط، مناش الا الله، لكن العدو الصهيوني كل يوم بيفتري، كل يوم عمليه اجرام، كل يوم قتل. كان في الضفه في غزه. احنا اليوم بنناشد مجتمع الدولي حقوق الانسان. اليوم العدو الصهيوني على خط للتريم بطخوا على الناس، وهذا مش منطق. وين المجتمع الدولي؟ وين الوسيط العربي، وسيط الأمة العربية والإسلامية؟ لمتى احنا كل يوم مجازر؟ احنا كفلسطينية من حقنا نعيش زي أحرار كل العالم. احنا هذا أرضنا لازم تعود، بس برجوعنا لله ونحب بعض ونقول يا رب، ونقال يا رب غلب، مالناش إلا الله. جاي شهر رمضان علينا، إن شاء الله بكون خير ورحمة من الله. فلسطين حتتحرر، الأسرى حيتحرروا، القدس حتتحرر، بس برجوعنا لله ونعود إلى كتاب الله ونحب بعض ونزكي. والمحارب أختي صالح أخته. تنسوس زوروا رحمكم، نقول يا رب ونقال يا رب غلب، نقال يا رب غلب. الله أكبر.